Are you able to see my screen? Yes, sir. We are discussing about logic controllers. So yesterday I think I have been explained you about the if controller and the remaining controllers and all. Today I will concentrate. Okay, so let me open the JMeter quickly. This is the JMeter which we are using. Okay, so 5.3 and this is the last script which we have been used, right? So if controller we have been used yesterday. Okay, so let me go to the next controller. Okay, right click on the thread group, mouse around to the add, and here you can see logic controller. So next is, you can see here the transaction controller. What is this transaction controller? Okay, see, while recording your script, you are choosing grouping, you are choosing put each group in a new transaction controller. So what is this transaction controller? I am explaining now. Okay, see, each and every request, each and every transaction, so those have been recorded in the transaction controller. See, enter the store, it is a transaction controller. Okay, so sign in, it is a transaction controller. Click on the sign in, transaction controller. Click on the sign in again, transaction controller. You can see, so each and every transaction, it is recorded under the transaction controller. Okay, so why we have used only transaction controller? So that is the important one. Okay, see, using transaction controller, so what we can do, we can enable and we can disable generate parent samples. Okay, so అది ఏంటి, అది generate parent sample ఏంటి అది అంటే, let me show you. Okay, so don't be confused, just I'm taking this. Okay, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే దానికోసం స్క్రిప్ట్ని మారుస్తున్నాను. ఓకే, yeah, so this is our script. We have been recorded T03, enter the store, sign in. Okay, sign in. Okay, so you can see like this. Now go to transaction controller, click on any request, click on the transaction controller here, click on the transaction controller. You can see, check this checkbox. Okay, so without checking, let me run the script. Okay, so go with a single user. T02, I haven't checked this generate sample. T03 also I have not checked that. T03 here also I haven't checked it. So here also I haven't. Okay, so click on the view results, just click on the play button. Okay, see what happens. You can see here 52 is the request, that is the request. Let me show you. Okay, this is the request, 52 is the request, and here T02 enter the store. What is that? That is the transaction controller name. Okay, those two are coming over here. See, 52 is the request name and enter the store, that is the transaction name. Okay, so transaction name click chesanu, click on the request, click on the request body. There is no request body, there is no request header, there is no response, nothing will be there for that. So why? Because that is the name of the transaction controller. Okay, so name of the transaction controller. Like the similar way, so go to T03 sign in here. What is the request number? Request number 54, this one, right? So and you can see request number 54 is there in T03 sign in transaction controller. Those two will be present over there in the view result tree. This is the 54th request and this is the sign in transaction controller name. You can see, so there is no request body, there is no request header, there is no response body, there is no response header, nothing will be there. That is only the name of the transaction controller. Okay, so kabatti what you can do to avoid this confusion and all, so what you can do, simply go to transaction controller and click on the generate parent sample. Okay, so click on the each and every transaction controller and just check this generate parent sample. Okay, so now see what happens. So click on the view results tree, just click on the play button now and see. You can see now you are seeing only transaction controller names here. T02 enter the store, T03 sign in, T03 sign in, T03 sign in. Here you are having 3 sign ins, right? Sign in, sign in, sign in. So that's why you are seeing 3 sign ins over here. See, if you want to see the transaction which is executed under the transaction controller, then double click on that. If you double click on that, you can see the transaction, so which is executed in that particular transaction controller. So this is the transaction which you have been executed. Click on the request, click on the request body. See, you are able to see the details. And click on the response data, click on the response body, you are able to see the response. Okay, like a similar way, double click on the sign in.
and click on this request. You can see the details and all. Okay, so in general, okay, in the real time we will enable this generate parent sample. ఎందుకు జనరేట్ పేరెంట్ శాంపుల్ ఎనేబుల్ చేయాలి, దీనికోసమేనా అంటే కాదు. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. జనరేట్ పేరెంట్ శాంపుల్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అ బిగ్ స్టోరీ ఆన్ దాట్. లెట్ మీ షో యూ సో దట్ చూపిస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది, చెప్తే అర్థం అవ్వదు. ఓకే, సో గో టు అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో see I have checked this generate parent sample, so each and everywhere I have checked this. See, okay, so now what I am doing, so somebody is asking to join. Yeah, so just click on the play button and see what happens. See, so you are having how many transactions you are having. See here, T02 enter the store, T03 sign in, T03 sign in, T03 sign in. So these three are related to only one transaction. So that's why you can see here T03 sign in, it is taken as a one transaction, and three requests have been executed over here. If you want, you can see in the here. See, 1, 2, 3 requests have been executed, right? So those three you can see here. Okay, T03 sign in, it is executed 3 times. Okay, so it will consider the response times of all the 3 transactions, and it is showing the average response time, medium, 90 percentile and all over here. Okay, see, make ila generate parent sample తీసేసారు అనుకోండి. Now see what happens. Remove the generate parent sample. Okay, and run your script now. Okay, so click on the aggregate report and clear your data and run your test now. See, this is enter the store catalog action number 52, that is the request. This is the enter the store, that is the transaction controller name. This is the request name, this is the transaction controller name, this is the request name. Okay, so like that we are having. So this is not correct. Okay, so whenever you are executing the test, before going to execute, make sure that you have been enabled this generate parent sample. So then, so what happens, no? So whatever the requests have been recorded under the transaction, so the response times will be accumulated. అన్ని జాయిన్ చేసుకొని, కంబైన్ చేసుకొని, ఓకే, యాడ్ చేసుకొని, ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద రెస్పాన్స్ టైం ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, ఇక్కడ T03 ఉంది చూడండి, T03 ఉంది, దీనికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ టైం ఇది. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ టైం ఇది, దీనికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ టైం ఇది. ఓకే, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం T03. ఓకే, సో ఆ మూడింటికి ఇలా రాకూడదు, నాకు మూడింటిని కంబైన్గా రావాలి. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ సైన్ ఇన్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఏం చేయొచ్చు, 59, సో 60, so you can include in the same transaction itself. Okay, like this you can include. These two are not required. See, under the sign in you can see now there are 3 transactions. Okay, so those 3 are related to sign in transaction only. Whenever you are recording whenever you are doing transaction sign in, so those 3 have been recorded over here. I don't want to measure the response time for 54, response time for 59, response time for 60 request. మూడింటిని కలిపి నేను రెస్పాన్స్ టైం మెజర్ చేయాలి. సో ఇన్ రియల్ టైమ్, సో లైక్ దట్ వీ కెన్ మెజర్. నౌ వాట్ యూ కెన్ డూ, గో టు T03 సైన్ ఇన్, యూ check this generate parent sample checkbox. That's all. Okay, here also you can check the checkbox. So now whatever the transactions will be there in the sign in, all the transactions, the response times will be included in the sign in transaction controller. ఈ మూడింటికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ టైంని కన్సిడర్ చేసుకొని ఒకే రెస్పాన్స్ టైం ఇస్తుంది మనకి. గో టు అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్, క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. You can see enter the store, that is one transaction it will consider, and the response time is 972 milliseconds. Sign in, even though you are having 3 requests over here, it will consider those 3 response times and it will calculate the average response time and it will display over here 909. Okay, so you can see like that. If not,
సో మీరు ఇట్లా చెక్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, ఇఫ్ ఐ హ్యావెంట్ చెక్డ్ దిస్, వాట్ హ్యాపెన్స్? సో go to aggregate report, clear your data and run your test now. See, for each and every request the separate what we call the response times will be recorded. That is not correct. Real time we do not do like that. Okay, see, this is the request and this is the transaction controller. This is the request, separate response time will be there. This is a request, separate response time will be there. This is the request, separate response time will be there. You can see T03, this is the separate one. Okay, it is calculated, it is added those three and it displayed over here. మూడింటిని యాడ్ చేసింది వచ్చి యూ సీ 213 అండ్ దిస్ వన్ 705. సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ 918 plus 228. So you can get 1146. That is the response time. You can see. We don't want to see like this in the real time. So we want to see only T03 sign in. So remaining 3 we no need to take care. Okay. So therefore what you can do, you just click on the generate parent sample. That's all. Whenever you are working on the JMeter, whenever you have added the transaction controller, make sure that you have been checked the checkbox generate parent sample. Okay, so next see what happens. See, we are having only 2 transaction controller here, enter the store and sign in for those 2 transactions. So the response time have been recorded in the aggregate report. So enter the store, you can see. So one time it is executed, average response time is 932. Sign in, you can see 94914 is the response time. Okay, so this is how you can use the transaction controller. And one more thing, one more feature we have here, you can see include duration. Okay, duration of timer, preprocessor, post-process and all. So what is this preprocessor, post-process and all? Already we have been discussed about the post-process, right? Like regular expression extractors and all we have been discussed here. So you are using regular expression extractor to capture something from the response. Okay, it will take some milliseconds to capture, okay, that what we call that variable and all from the response. It will take some time. Okay, so we can consider that time or we can exclude that time. We can include the time or we can exclude that time. How you can include, how you can exclude the time? Okay, so regular expression I have added here, right? Go to same transaction controller. Here you can see there is a checkbox. So include duration of timer and preprocessor in generated sample. If you check this checkbox, okay, so the timers will be included. Okay, if you check the checkbox, the timers will be included. So ఎంత టైం తీసుకుని ఉంటుందో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. Okay, this is regular expression extractor. You have written one regular expression over here. Okay, so what it will do, it will search for the regular expression and it will capture the value, okay, or it will capture the variable from the response. So to complete this process it will take some time. So time ni what you can do, you can include the time or you can exclude that time. If you want to include that time in the response time, what you can do, you can check the checkbox. Okay, so if you uncheck this checkbox, the times will be excluded. ఓకే, సో ఎంత టైం పడుతుందో మనకు టైము, ఆ టైంని ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్, సో దాన్ని మనం చెక్ చేసి రన్ చేస్తే కూడా తెలవచ్చు ఆర్ తెలియకపోవచ్చు. Go to aggregate report. Previously it is 932, right? Now clear the data and run your test. See, 946 it is taken. Okay, so clear your data, run 889. Okay, so we cannot measure like how much time it is taken and all. Okay, you can ignore it. So generally, so this is the process how we can follow in real time. If you want to include the timings and all, yes, you check this checkbox. If you don't want to include, you can uncheck this checkbox. So in general, we do not include this preprocessor and post-process timers in the transaction controller. Okay, so uncheck that checkbox. But thing is that first one is you should be checked. ఖచ్చితంగా చెక్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, ఓకే, వాట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్, వై వీ నీడ్ టు యూజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్. ఓకే, so while recording itself we can choose which controller we can use in the script. Okay, so I am using transaction controller. Okay, grouping I am selecting like a put each group in a new transaction controller I am choosing. So therefore all the requests will be recorded under the transaction controller.
So using transaction controller, I can generate the parent sample, and also I can include or I can exclude the duration of the timers and the pre and post processor timers. Okay, so those I have been included I have been excluded from my script. Okay, from the response time, not script, from the response time. If you check this checkbox, okay, so the timers and all will be included to the response time. If you uncheck that checkbox, so you can exclude the timers. So that is how you can explain in the interview. Okay, so the people, many of the people, they are asking about the transaction controller. And one more thing, the people, they will ask you about what is the difference between the simple controller and transaction controller. This is the simple controller. And previously we have been discussed about the transaction controller. Let me click on the simple controller. Here you can see there is no features like generate parent sample. Okay, you can see generate parent sample and include exclude duration timer and all. So those two features are not available for the simple controller. So therefore we are not using simple controller. We are using transaction controller. So due to the features in it. Okay, మనకి features రెండు ఉన్నాయి. So that features are like include duration of timer, okay, and also generate parent sample. So those two we have. So because of those two extra features, so we are using transaction controller and we are not using simple controller. Okay, so simple controller ఎలా వస్తుంది? Go to descript recorder. In the descript recorder you can see grouping. So here you can select like put each group in a new controller. If you select that option, put each group in a new controller, so then instead of the transaction controller, okay, instead of this transaction controller, you can say the simple controller like this, simple controller అని వస్తుంది. Okay, if you want you can try from your end. Okay, so grouping, so put each group in a new controller. If you select that option, okay, you can see instead of this transaction controller you can see simple controller, but I am not recommending to use the simple controller in the real time. Always go with transaction controller only, so because of the features. Okay, so using transaction controller what we can do, so we can generate the parent sample and also we can include the duration of timers, pre-processor and post-process timers, and also we can exclude the timers as well from the response times. So because of that we are using transaction controller in the JMeter script. Okay, so next one, loop controller. Just a second. ఆడికి పోయింది మరి ఆడికి పోయింది బ్యాగ్లో ఉంటే అన్నీ ఎత్తితే ఆడికి పోయింది. అన్నీ ఎత్తితే ఆడిపోయింది. మరి ఆడిపోయింది, ఆడిపోయింది నడుచుకుంటా పోయింది అది. So next is loop controller. So why we need to use the loop controller? Okay, see, I have a scenario. Okay, so in our scenario, let us assume we are having two transactions. So one is enter the store and second one is sign in. I want to iterate the sign in for 5 times. Okay, so listen carefully whatever I'm explaining over here. These all are very very important. In the interview the people, so they will ask you like this only, in scenario oriented. Okay, I have a scenario. In my scenario here you can see enter the store, that is the first transaction, and T03 sign in is the second transaction. Now I need to iterate this particular T03 sign in for 5 times. Okay, దాన్ని మాత్రమే 5 times iterate చేయాలి. Enter the store, I don't want to iterate for the 5 times. Okay, so what you can do, what is your approach for this? Like that they will ask you in the interview. Okay, so assume, okay, so we are having 2 transactions here, enter the store and sign in. In my scenario there are 2 transactions. Okay, I need to iterate this T03 for the 5 times. Okay, enter the store I need to execute only 1 time and sign in 5 times I need to execute. So what it means,
ఎంటర్ ద స్టోర్ మీరు వన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సైన్ ఇన్ 5 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ డూ? Go to thread group. Here if you make it as a 5, okay, loop count, here you have loop count 5, right? ఇక్కడ నేను 5 పెట్టేస్తాను అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ 5 టైమ్స్. ఓకే, ఎంటర్ ద స్టోర్ 5 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. T03 సైన్ ఇన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ 5 టైమ్స్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ నో. సో యూనిట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎంటర్ ద స్టోర్ 1 టైమ్ అండ్ సైన్ ఇన్ యూనిట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ 5 టైమ్స్. ఓకే, ఎంటర్ ద స్టోర్ 1 టైమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సైన్ ఇన్ 5 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ సినారియో. సో వాట్ యూ కెన్ డూ? Okay, so add the loop controller. I have added the loop controller. Where it will be there? So that will be there in the logic controllers. Right click on the thread group, mouse over onto the add logic controller. Okay, add the loop controller. Okay, so loop controller I have added here. Okay, so which transaction I need to iterate for the 5 times? So T03 sign in. Okay, this transaction I need to iterate for the 5 times. So you need to drag that particular request and drop on the loop controller. See, have added that particular okay, so T03 sign into the loop controller. ఎలా యాడ్ చేశాను? డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సి, సో లూప్ కంట్రోలర్ ఉంది ఇక్కడ. సో నేను ఏం చేయాలి? T03 సైన్ని లూప్ కంట్రోలర్లో లాగాలి. ఓకే, సో ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అండ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ ద లూప్ కంట్రోలర్. ఓకే, యూ కెన్ సీ నౌ loop controller. Okay, double click on that one. T03 sign in is hidden. Double click on that one again, you can see it is able to see. Okay, so that is how you can add the elements to the another element. Okay, so now you can see I have added the loop controller. You can see loop controller name. You can see if you want to rename, you can rename it. You can rename, or else you can ignore it. And comments, absolutely you can ignore it. Here you can see loop count. I want to iterate this T03 sign in for the 5 times. Simply what you can do, remove this one and keep 5. Okay, so go to aggregate report and clear your data and run your test now. Okay, so see what happens. See, enter the store I have executed 1 time and sign in, you can see I have executed for the 5 times. Okay, so this is how you can achieve your requirement. So as per the requirement, okay, so we are having 2 transactions over here. One is enter the store and second one is the sign in. Okay, sign in especially we need to execute for the 5 times. Enter the store 1 time execute aithe, so sign in you need to execute for the 5 times. Okay, 5 times execute avali. So మీ thread group లోకి వెళ్ళేసి మీరు ఇక్కడ 5 పెట్టారనుకోండి, what happens? This enter the store also can be executed 5 times. Loop count is also can be, sign in also can be executed for the 5 times. So that is not correct. Okay, that is not our scenario. Our scenario is enter the store should execute only 1 time and the sign in we have to execute for the 5 times. So therefore add the loop controller and in the loop controller you can mention 5. Okay, and make sure that you have been added యువర్ టార్గెటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మీ టార్గెట్ ట్రాన్సాక్షన్ మీరు దానికి యాడ్ చేశారు అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో T03 sign in I have been already added to loop controller and in the loop controller I have given 5. So now see what happens. Okay, clear your data and run your test. సో ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్, ఓకే, ఎన్నిసార్లు అయినా చేయండి, ఎంత డ్యూరేషన్కైనా చేయండి. ఓకే, సి దట్ విల్ బీ ఓకే ఇన్ ప్రపోర్షన్. వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రపోర్షన్? ఎంటర్ ద స్టోర్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ 1 time అండ్ సైన్ ఇన్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ ద 5 times. ఎంటర్ ద స్టోర్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సైన్ ఇన్ 5 times ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. యూ కెన్ సీ ఎంటర్ ద స్టోర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ ద 5 times. సో దెన్ సైన్ ఇన్ మల్టిప్లైడ్ బై 5 times. 5 into 5 హౌ మచ్? 25. ఎందుకు 5 into 5 అన్నావు అంటే in the thread group what you have been mentioned here, loop count you have given as a 5. Okay, so therefore this script it will be iterated for the 5 times. Okay, so enter the store that is executed for the 1 time and T03 sign in it is executed for the 5 times. Okay, so 5 times execute avutundi. So one loop is completed. Coming to the second loop, again enter the store is executed for the 1 time and sign in it is executed for the 5 times. Okay, second loop is completed. Coming to the third loop, again enter the store it can be executed for the 1 time and loop controller T03 sign in it can execute for the 5 times. So like that, so 5 times we have been iterated.
Okay, so therefore enter the store, it will be executed for the 5 times, and sign in, it will be executed for 25 times. Why 25 times? In the thread group you have been mentioned loop count as a 5, and also in the loop controller you have been mentioned the loop count as a 5. So 5 into 5, 25. See, 25 times that particular transaction will be executed. Okay, executed aindi. So total number of transaction is 5 plus 25, 30. Okay, so you can see over here. So this is how you can use loop controller. In the real time also the people they will ask you, in the interview also the people ask you like the same way. I am having 3 transaction, I am having 4 transaction, like that. They can put any number of transaction. Okay. సో పర్టికులర్గా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని మాత్రమే మనం లూపింగ్ చేయాలి అన్నప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ సో మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ ద లూప్ కంట్రోలర్ and you have been added that particular transaction to that particular loop controller. Okay, so మనం ఏ రిక్వెస్ట్ని అయితే మనం లూప్ చేయాలో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇటరేట్ చేయాలో ఆ రిక్వెస్ట్ని మాత్రం లూప్ కంట్రోలర్కి యాడ్ చేయాలి. యూ కెన్ సీ ఇన్ఫినిటివ్. ఇఫ్ యూ చెక్ దట్ ఇన్ఫినిటివ్, back to back the same request can be executed, but that is not realistic. In the realistic environment we do not use that one. Okay, మనం వాడం, you can ignore it, no problem. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉండేది మాత్రమే వాడతాం కానీ మనం ఇన్ఫినిటివ్. సో ఇక్కడ లూప్ కంట్రోలర్లో ఉన్న ఇన్ఫినిటివ్ వాడడం. ఓకే, సో యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, సో లూప్ కంట్రోలర్ ఇస్ డన్. While controller. Okay, let me add the while controller over here. So why we need to use the loop, while controller. Okay, see, just it is as it is like as if controller. So we have used the if controller like the similar way we can use the while controller as well. Okay, so while controller success అయ్యే వరకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుట్ చేస్తానే ఉంటుంది. ఓకే, so title, copy the title from here, go to while controller. Just I'm writing the expression over here, dollar flower bracket open, control V, flower bracket close. ఓకే, సో మనం ఇఫ్ కంట్రోలర్లో నిన్న చేసాం కదా అలాగే చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద స్టేట్మెంట్ హియర్. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ ఐ థింక్ JPEG స్టోర్, రైట్? సో if the condition is true, then back to back the request will be executed. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నాను, లూప్ కంట్రోల్ దగ్గర పెట్టాను. ఓకే, T03 ఇవన్నీ తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ ద వైల్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో నేను వైల్ కంట్రోలర్కి ఏమి ఇచ్చాను ఇప్పుడు? ఓకే, టైటిల్ ఈక్వల్ టు JPEG స్టోర్ అని ఇచ్చాను. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, సో దెన్ ద బ్యాక్ టు బ్యాక్ సేమ్ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే T03 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యే వరకు యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యూ కెన్ execute the same transaction. If you want, I'll show you. Go to thread group and keep one, remove this infinitive and keep one only. ఓకే, వన్ పెడితే మనకి ఏమవ్వాలి, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఓకే, క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, T02, T03, ఓన్లీ T03 it is executing continuously. So why? In the while controller you have given the condition statement like this. So dollar, okay, title equal to JPEG store. If the condition is satisfied, then the user comes into this particular while controller, and whatever the transaction will be there inside of that while controller, the same transaction can be executed again and again. So execute అవుతానే ఉంటుంది. Okay, you can see T03 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంది. You can see enter the store, it is executed for only one time. Sign in, it is executing continuously. Okay, so this is why we can use a while controller and all. In the real time we do not use this while controller. Okay, so మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు maximum we cannot use this while controller. Okay, so these guys they have given the option, that's why I have been explaining you. Okay, so that's all. Okay, you can ignore it. So you need to remember if controller, transaction controller, loop controller. Okay,
So include controller tomorrow I will tell you, or else today I will tell you. Okay, once only controller, random controller. Okay, so runtime controller, throughput controller, and yeah, so these are the main transaction controller. This you can remember, while you can ignore it. For each you can include controller, you get once only controller. Okay, so I have a scenario. Okay, so in my scenario what I need to do, I need to execute a particular request only one time. ఒకసారి మాత్రమే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి త్రూ అవుట్ ద వాట్ వి కాల్ త్రూ అవుట్ ద రన్. మీరు 100 సార్లు 100 మందితో చేస్తున్నారు, లెట్ us assume. సో యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యువర్ టెస్ట్ విత్ 100 users. Okay, 100 users you are running the test for 1 hour duration, or 10 hours duration, or half an hour duration, whatever the duration it may be. For each and every user, so one transaction should be executed only one time only. Okay, so అర్థం కాదు. So let us assume we are having 4 transactions like this: launch, login, purchase ticket, and logout. So these are the 4 transactions we have. Okay, so whenever you are, or else I'll do one thing. So after launching, okay, so after launching, what you are getting, you are getting a token. So token generation, or else what we can do. So let me go the first transaction itself as a token generation. Token generation API. Okay, so these are the 5 transactions we have: token generation 1, token generation 1, in the launch, then login, purchase ticket, logout. So whatever the token you have been generated, so that token is valid for 1 hour, let us assume. Okay, so that is valid for 1 hour. Once you have been generated the token, you can use the same token for the same user ఫర్ 1 hour. 1 hour వరకు మీరు సేమ్ యూజర్కి సేమ్ టోకెన్ వాడచ్చు. అంటే యూజర్ నెంబర్ 1 సేమ్ టోకెన్ వాడచ్చు, యూజర్ 2 సేమ్ టోకెన్ వాడచ్చు, వేరే టోకెన్, యూజర్ 3 ఓకే సేమ్ టోకెన్ 1 hour వరకు వానికి ఒకే టోకెనే వాడచ్చు. అలాగా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ సపరేట్ టోకెన్ విల్ బీ అసైన్డ్ అండ్ టోకెన్ వ్యాలిడిటీ ఈజ్ 1 hour. 1 hour వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు you no need to run this particular token generation request again and again. So why? Because there is a validity for that particular token. So therefore whatever the token is generated, okay, for the first time, the same token will be generated again and again. మళ్ళీ జనరేట్ అవుతానే ఉంటుంది సేమ్ టోకెన్. అలాంటప్పుడు why we need to execute that particular token generation request? That is not required. So therefore what you can do, so you can use this token generation token generation request ఉంటుంది కదా. For that request what you can do, so you can add that request to the once only controller. Okay, you can add that request to the once only controller. So during the run for each and every user, so that particular request can be executed only one time. ఓకే, నువ్వు 100 సార్లు 100 మందితో చేయి, 1000 మందితో చేయి, 1,00,000 మందితో చేయి, ఎంతమందితో అయినా చెయ్యి, ఎంతసేపు అయినా చెయ్యి. ఓకే, నువ్వు 10 మంది యూజర్తో టెస్ట్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ 10 times ఓన్లీ. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో నేను చూపిస్తే అర్థమవుతుంది. ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేకపోతే అర్థం అవ్వదు. Okay, let us assume, so this is the token generation API or token generation request I have added to once only controller. Okay, you just click on the aggregate report thread group, how much I have given. Let me go with 10. Okay, number of threads I have given as 10. So aggregate report. Okay, so clear data and run your test. You can see HTTP request I have given. Okay, I have given in the once only controller, and here I have given number of threads as 10. Okay, so therefore for each and every user, so one time that particular request have been executed. నాకు డౌట్గా ఉందండి, ఎందుకంటే ఎంటర్ ద స్టోర్ కూడా 10 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే
మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ వైల్ కంట్రోలర్ యాడ్ చేశారు కదా మీరు, యూ రిమూవ్ దిస్ వైల్ కంట్రోలర్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, okay, now see view results tree. Okay, clear your data. Okay, so go to thread group and keep single user and check this infinitive. Okay, so check the infinitive and click on the view results tree or aggregate report, click on the play button. See why HTTP request is not increasing. So enter the store, it is increasing. See number of request it is executing, and sign in also it is increasing. Why request 1 is not increasing? Why it is only executed only one time? I am executing with a single user. You can see I am executing with a single user. So and the request HTTP request I have been added to once only controller. So in the name itself it is indicating that once only, ఒకసారి మాత్రమే. So during the run, so for each and every user, so it will be executed only one time. See request 1, it is executed only one time. Why? Because we are having only one user now. So let me stop the test now and go with 2 users now. Okay, I am going with 2 users. So now, so whatever the request you have been added to once only controller, that request will be executed only 2 times. అంటే ఒక్కొక్క యూజర్కి 1 టైం మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. యూ హ్యావ్ గివెన్ ద number of threads as a 2, so therefore this particular request HTTP request it is executed for 2 times. Request 1 ki, I mean user 1 ki 1 time execute అయింది, user 2 ki కూడా 1 time execute అయింది. Here you can see the remaining requests are increasing, but HTTP request it is not increasing. Okay, click on the stop. Okay, let me go with 10 users now, or else go with like 20 users. Okay, so click on the aggregate report, clear your data, just click on the play button. You can see now I have given 20 users, so therefore for each and every user, okay, HTTP request is executed only one time, and remaining times it is not executing. See, you are not, that is not executing. Only enter the store and sign in, those two are executing back to back. So this is how you can use the once only controller in the real time. Okay, coming to the scenario oriented, in the interview they will ask you like this. Okay, I have five requests, or else I have a token generation request. I don't want to execute that again and again. So why? Because so the token generation it is having the validity like 1 hour or 1 day or 2 day like that. So I don't want to execute token generation request again and again. ఓకే, బట్ టోకన్ జనరేషన్ రిక్వెస్ట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ మై స్క్రిప్ట్లో ఉంటుంది, బట్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు, ఒకసారి మాత్రమే చేయాలి. సో వాట్ యూ కెన్ డూ అని అడుగుతాడు వాడు. సో టెల్ దెమ్ టు, సో ఐ కెన్ యూజ్ ద వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోలర్, అండ్ టు ద వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోలర్ ఐ కెన్ యాడ్ ద టోకన్ జనరేషన్ రిక్వెస్ట్. సో దేర్ ఫోర్ వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోలర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. Next one, where we are, once only random controller. In the name itself it is telling that random. Okay, so randomly we can execute. Okay, so T03 sign in undi. So what I can do, I can take this one. Okay, so all, and I can drop on the random controller. Okay, so random controller వదిలేను. ఏమవుతుందో చూడండి. Go with a single user. Okay, don't go with multiple. So random name itself it is indicating that random. Okay, so it will execute any one of the transaction, that's all. One of the request మాత్రమే it will execute. Click on the play button. Randomly it can pick any one of the thing and it will execute only one thing. Okay, I forgot to check this random controller, ignore subcontroller blocks. Okay, fine. Yeah, so HTTP request, you can see once it is executed. Next you enter the store, it is executed. So next T03 sign in, so that request is executed. So what is the request number? Request number you can see, request number 60. Why 60 is executed over here? So why not 54, 59, 60? ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేస్తాను. క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ ఆల్సో క్లియర్ యువర్ డేటా. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ నౌ. Okay, you can see HTTP request it is executed. Okay, so enter the store, that is executed here. And next one, why this 54 is executed? 54 so 54 is executed over here.
What about 59 and 60? Why those two are not executed? So you have added those three requests to the random controller. So therefore random controller what it will do? It will execute any one of the request. అక్కడ ఉన్న రిక్వెస్ట్ అన్నింటిలో ఏదో ఒక రిక్వెస్ట్ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ర్యాండమ్లీ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ర్యాండమ్లీ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. సి, click on the play button and see. This time 60 is executed. Clear your data and click on the play button. So this time you can see again 60 is executed. So action. Okay, so clear your data, click on the play button. Okay, this time you can see 54 request is executed. So like that randomly, okay, your random controller what it will do, randomly it can choose any one of the request and it will execute the same only. Okay, real time we do not use this random controller. Okay, so we are doing the performance testing and random controller we cannot use almost. Okay, so if the people they will ask you, okay, in the interview, okay, how they will put the question, I have a scenario, in my scenario there are 10 transactions. Okay, under I have 10 transactions, I don't want to execute all the 10 transactions, any one is fine to execute. ఏదైనా ఒకటి మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చాలు, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. Okay, at the time what you can do, some people they can tell like once only controller. No, that is not correct. Okay, so here out of 10 transactions, 10 requests, we need to execute only one request. 10 నుంచి ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. So therefore you can use random controller and you can add all these 10 transactions to that particular random controller. So therefore randomly, so your JMeter it can pick any one of the transaction and it will execute the same transaction. So that's all. So next one, random order controller will be there. Okay, so logic controller, here you can see random order controller. So ఇది మీకు చెప్పడం కన్నా చూపిస్తే మేలు. ఓకే, సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని, లేకపోతే చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఇవి. సో దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు కన్ఫ్యూజ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయట్లేదు అంటే మీకు ఏమీ అర్థం అవ్వదు. Okay, you can see what is the difference between the random controller, random order controller, and the people they will question you in the interview. Whenever you are using random order controller, you can see all the three requests have been executed. 54, 59, 60, those three have been executed over here. If you want you can see. So okay, 54 is executed, 59 is executed, 60 is also executed. Okay, so but the order is the random order, ఎట్లా పడితే అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. So whenever you have used the random controller, out of three requests, only one request only executed. 54, 59, 60 మూడు ఉంటే మూడింట్లో నుంచి ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, మూడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. కమింగ్ టు ర్యాండమ్ ఆర్డర్ కంట్రోలర్ హియర్, సో ఆల్ ద త్రీ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓవర్ హియర్, బట్ ద ఆర్డర్ ఈస్ చేంజ్డ్. ఓకే, ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. యూ కెన్ సీ హియర్ ఫస్ట్ 54 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. యాజ్ పర్ ద ఆర్డర్ ఫస్ట్ 54 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత 59 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత 60 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఫ్లో విల్ బీ. But coming to here in our case, the order completely changed here. So randomly it is executing, ఎలా పడితే అలాగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వచ్చింది. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ 60 is executed, దాని తర్వాత 54 is executed, after that 59 is executed. Okay, so in the interview the people they will ask you what is the difference between the random controller and random order controller. If it is a random controller, okay, it will execute only one request randomly. Let us assume we are having 5 requests in the random controller. Out of 5 it will execute only one request it will execute. Okay, coming to random order controller, so let us assume there are 5 transactions in the 5 requests in the random order controller. 5 will be executed but the order will be changed. Okay, randomly it can pick any one of the transaction and it can execute, but all the requests can be executed in the random order controller. సింపుల్గా ర్యాండమ్ కంట్రోలర్ అంటే ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ర్యాండమ్ ఆర్డర్ కంట్రోలర్ అంటే ఆర్డర్ మార్చి అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. అండ్ recording controller you can leave it. So actually for the recording purpose we can use this recording controller and all, but that is the deprecated one. We are not using recording controller. Why? Because we are having this non-test element, right? HTTP test script recorder. So that is very beautiful element to record your transactions and all. So therefore the people they are not recommending to use this recording controller and all,
that is the deprecated one, you can ignore it. So next is important one, runtime controller. Okay, so why we need to use the runtime controller? Okay, I'll tell you one simple example. Here only we have one example, right? Here we have example. Okay, so we have this one, token generation, launch, login, purchase ticket, logout. I am having 5 transactions over here. So I want to run this purchase ticket. Okay, I want to run this purchase ticket for 10 seconds time. Okay, continuous got 10 seconds execute avali. Okay, I want to execute token generation one time, launch one time, login one time, logout one time. But purchase ticket I need to execute for 10 seconds. 10 seconds, and execute cheyali. Okay, that is my scenario. How you can achieve that particular scenario like that? The people they will ask you in the interview. I am having 4 requests: request 1, request 2, request 3, request 4. I want to iterate a particular request, or I want to execute particular request number 3 for 10 seconds. Okay, remaining all I need to execute only one time. Request 1 I need to execute one time, 2 I need to execute only one time, 3 I need to execute for the 10 seconds, and 4 I need to execute again one time only. So that is my requirement, what you can do. Okay, so how you can do? So add the runtime controller, use the runtime controller. Okay, in your script, whatever the transaction you need to iterate, okay, for some time. Okay, let us assume http request అనుకుందాం. ఈ http request ని మీరు runtime controller కి యాడ్ చేయండి. In the runtime controller you can see runtime in seconds, give 10 seconds. Okay, or else give 100 seconds. Okay, so now see what happens. Click on the view result tree, clear your data. Okay, so just click on the play button, aggregate report also clear it. Okay, click on the play button. So now see, till 100 seconds only first request will be executed. It do not execute remaining request and all. See, we are seeing, right? Only http request it is executing back to back. Okay, you can see only http request is executing. Why? Because runtime controller you have added over here, and in the runtime controller you have been mentioned 100 seconds. So therefore, till completing that particular time, 100 seconds complete ayye varaku, the same request it will be executed back to back. Okay, after 100 seconds only the remaining transactions will be executed. Okay, so see, so you need to concentrate over here the time. Okay, 44, 45, 46. So the time is increasing, and only http request it is executing back to back. So why? Because you have added that particular request, http request, to the runtime controller. In the runtime controller you have been given the time as 100 seconds. So therefore only that particular request it is executing back to back. Okay, so till 100 seconds it will execute. After that only the remaining transactions it can execute. Hundred seconds means 1 minute 40 seconds, right? 1 minute 40 seconds. You can see after 1 minute 40 seconds the remaining transactions have been executed. So this is how you can use runtime controller in the real time. Okay, so real time లో మీకు ఎలా అడుగుతారు అంటే, ఓకే, సో నాకు చెప్పాను కదా, I have a scenario. In my scenario there are 4 transactions, request 1, request 2, request 3, request 4, like that. Okay, I want to execute request number 1 with the specified duration. Request 2, request 3, request 4 I need to execute only one time. So request 1 I need to run for 100 seconds or 10 seconds. ఒక రిక్వెస్ట్ మాత్రమే నేను 10 సెకండ్స్ చేయాలి, మిగతా రిక్వెస్ట్లో నాకు వద్దు, ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ కెన్ యాడ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ టు రన్ టైమ్ కంట్రోలర్. ఇన్ ద రన్ టైమ్ కంట్రోలర్, సో మెన్షన్ ద టైమ్, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు యూ, మీకు ఎంత కావాలో అంత పెడతారు. సో దేర్ ఫోర్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ దట్ మచ్ టైం, అంత టైం అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, అదే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి డ్యూరేషన్ పెట్టారనుకోండి, 100 ఇక్కడ ఇన్ఫినిటివ్ చెక్ చేసి స్పెసిఫైడ్ థ్రెడ్ లైఫ్ టైం డ్యూరేషన్ కదా వాడు అన్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ 100 పెట్టారనుకోండి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ వాట్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ 100 సెకండ్స్. 100 సెకండ్స్ వరకు అన్ని రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ సినారియో. అవర్ సినారియో ఈజ్
we need to execute remaining request and all only one time. Okay, one request, specifically one request we need to execute for 100 seconds. So therefore, you must and should make sure that you have been added the runtime controller, and to the runtime controller you can add your request. Like this, you can add your request and you can execute that particular request back to back for 100 seconds. Okay, so this is also important. The people, they will ask you in the interview. Okay. And simple controller already I have been explained you. So next is throughput controller. So why we need to use the throughput controller? Okay, so actually, so let us assume this is very important scenario. So let me put this in another way. Okay, let me toggle this thread group. Let me create one more thread group. Already we have, right? So let me check this. Yeah, so I am having how many requests here? So I have only one request. Let me copy this request and let me paste over here. So how many requests I have? 4 requests I have now. Okay, so request 1, this time renaming it request number 1, request number 2. Okay, so 3. Very important question, throughput controller. Listen carefully. Okay, so 4 requests I have here. Request 1, request 2, request 3, request 4. I want to distribute the load. Okay, so request 1 I need to execute with 20 users. Request 2 30 users. Request 3 40 users. Request 4 10 users. So like that I need to distribute my load. I'll put over here. I have request 1. Okay, so request 1 I have. Let me copy. Request 2. Okay, so request 2. Request 3. Request 4. So నాకు ఇలాగా 4 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. So what is the total load? So total load is, I'm going to apply, total load is 100. Okay, I don't want to execute request number 1 with 100, request number 2 with 100, request number 3 with 100, request number 4 with 100. I want to distribute the load. So request number 1, okay, so నేను 30 మంది యూజర్లతో చేయాలి. So request number 2 I need to execute with 20 users load. Okay, request number 3 నేను ఎంతమందితో చేయాలి? I need to execute with 30 users. Okay, so request number 4 ఎంతమందితో చేయాలి? So 30 20 50 50 plus 30 80 and remaining 20. Okay, so 20 users ఇలాగ నాకు ఏం చేయాలి? సో లోడ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 30 యూజర్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. రిక్వెస్ట్ 2 20 యూజర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3 30 యూజర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. రిక్వెస్ట్ 4 ఇట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై 20 యూజర్స్. సో దిస్ ఈజ్ మై సినారియో. How you can do that? So you know total load you can configure in the thread group. So here you can put 100. That is okay, and ramp up you can calculate and you can give 30 and all you can give over here. But how you can distribute? How you can tell to the JMeter request number 1 20 మందితో చేయి, request number 2 30 మందితో చేయి, request number 3 30 users తో చేయి, request number 4 20 users తో చేయి. How you can tell to the JMeter? Okay, this is my scenario. So total load ని మీ thread group లో you can configure in the thread group. Okay, number of threads you can keep like 100. How you can distribute the load? So request number 1 కి ఇంతమంది, request number 2 కి ఇంతమంది, request number 3 కి ఇలాగా, request number 4 కి ఇలా. How you can distribute? So using the throughput controller. This is very important question in the interview. Okay, they will ask you like, I want to distribute the load for each and every request. How you can do? What is your approach? Or else I have a scenario. In my scenario there are 4 transactions like launch, login, purchasing the ticket and sign out. So we are having 4 transactions. I need to distribute the load for each and every scenario, each and every request. Like launch 20% of the load, login 30% of the load, purchasing the ticket 40% of the load, sign out 10% of the load. So like that I need to distribute the load. How you can do? What is your approach? Question, whatever the question it may be. Okay, distribute cheyali, the load you are distributing. So then definitely you can add the throughput controller.
use the throughput controller. There is no other way. Okay, so go to logic controller. Here you can see throughput controller, add the throughput controller. So I have added the throughput controller over here. You can drag and drop on the top. Okay, and you can rename it. So throughput controller I am using for this request number 1, or I can give like 1. Okay, comments you can ignore it. You can see here percentage mode and total executions. You can see two types of options are available. So based on, so always we'll go with percentage executions only. Okay, so go with percentage mode. Okay, so go to your request example request 1. So what you are doing here, so 30 number of users I said. Okay, so kabatti, so what you can do here, percentage execution, instead of percentage execution you go with total executions. So ledante consider this as a 30%. Okay, so let me tell you, first number of transactions cheptanu, then I will go with percentage execution. Total executions, how many times it has to execute? 30 times. Give 30 over here. So next, so HTTP request you can drag and drop on the throughput controller. ఇలాగా మర్చిపోకూడదు, నేను మర్చిపోయాను యాడ్ చేయడం, మీరు మర్చిపోకూడదు. You can drag the request on the throughput controller. Like the similar way, you can add one more throughput controller. Okay, so add one more throughput controller and you can use this for the request number 2. Request number 2 you can drag and drop on the throughput controller. Click on the throughput controller, you can rename it to throughput controller 2, and percentage execution go here, and total executions you can change, and how much, 20, right? So you can give 20 over here, remove this throughput and give 20. So like that, so you need to use 2 more throughput controllers. So group, right click, logic controller, throughput controller. Okay, so rename it as a throughput underscore 3. Okay, percentage execution, total execution, request number 3 kanta, so 30. So you can rename it as a 30. Okay, so request number 3, right? You can drag and drop on this request number 30. Okay, so second, third one, add one more throughput controller for the 4th one. So add throughput controller. Okay, you can drag and drop throughput controller on HTTP request on the throughput controller. Rename it as, and total executions, and this one, you know, right? This is 20, I think. Okay, let me check. Yeah, 20 only. I have given 20. So now total load is, you know, 100, right? So just click on the view results tree. Okay, so add this aggregate report so that you can see how many times that particular request has been executed and all. Okay, click on the play button and see. Now you can see request number 1, it is executed 30 times. Request number 2, 20 times. Request number 3, 30 times. Request number 4, 20 times. If you want, you can check it out. Okay, see request number 1, so we have given 30 times. See, 30 times. Okay, request number 2, you can see 20 times. Here you can see 20 times. Request number 3, 30 times. 30 times you can see. Request number 4, 20 times. 20 times you can see. See, this is the way how you can achieve throughput. You know, throughput is nothing but transactions per second. Okay, so this many transactions we need to achieve. So throughput ni manam ilaga design cheyochu. ఇప్పుడు percentage execution చూద్దాం. So total execution you can ignore it and go to percentage execution, and here also go with percentage execution. Okay, go with percentage execution. అంటే పర్సంటేజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎందుకంటే మీరు పెట్టిన దాటిల్లో ఇప్పుడు నేను 100 మంది అన్నారు. సో 100 మందిలో 30% ఆఫ్ ద యూజర్స్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1, 20% ఆఫ్ ద యూజర్స్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2, 30% ఆఫ్ ద యూజర్స్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3. లైక్ ద సిమిలర్లీ 20% ఆఫ్ ద యూజర్స్ లోడ్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నారు, 100 యూజర్స్ అన్నారు కదా. సి గో టు అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్, క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ రన్ యువర్ టెస్ట్. So 100 users we have applied over here, and so 30% of the load, 30% of the load we have been distributed to request number 1. So 30% of the load means 30, 100లో 30% అంటే ఎంత, 30. Okay, you can see request 1 can be executed for the 30 times. Okay, like the similar way request number 2 you can see 20%. 100లో 20% అంటే ఎంత, 20. So you can see the request number 2 can be executed only 20 times. Okay, now you can see request number 2 that is executed for the 20 times. Coming to request number 3, so 30% we have given. 100లో 30% అంటే ఎంత,
100లో 30% means 30. You can see request number 3 that is executed for the 30 times. Okay, coming to request number 4, we have given 20%. 20% in the sense 100lo 20 you can get 20. So request number 4 it is executed for the 20 times. Okay, now you can give only 10 over here. Okay, so only 10 in each channel. So click on the get report, clear the data, click on the play button. Now see all the statistics have been changed over here. So ఏమిచ్చాను, total load I have given as a 10 only. So 30% అంటే ఎంత, 10లో 30% అంటే ఎంత, okay, you know that is 3. Okay, so 3 times it is executed. Go to aggregate report, you can see 3 times it is executed. So coming to request number 2, that is throughput controller 2, 20%. 10కి 20% అంటే ఎంత, 2. So that particular request number 2 it is executed only 2 times. Request number 2 you can see 2 times it is executed. Coming to request throughput controller 3, 30% I have given. That means request number 3 30%. So 10లో 30% అంటే ఎంత, 3. So aggregate report, go there and see request number 3 that is executed for the 3 times. So like that we can execute our we can achieve our target. So using throughput controller. Okay, so this is very important. If you want to put 1000 stars, you can put 1000 stars on this. Okay, very important. Okay, I have a scenario. In my scenario I want to distribute the load for each and every request. I have 4 requests, request 1, request 2, request 3, request 4. I want to distribute the load for each and every request. Okay, how you can do, I don't want to execute all the request, okay, with the same load. Okay, load తో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయొద్దు, different loads I need to distribute. So how you can do, so ఎలాగైనా అడగని. So you are listening like distribution kind of distribute the load, distribute చేయాలి. Okay, so using a thread group we need to distribute the load అన్నప్పుడు సడన్ గా మీకు ఏం గుర్తు రావాలి, yes I can use the throughput controller, and using throughput controller I can distribute the load. Okay, like that you can tell. Okay, so you can distribute the what we call the users to each and every user, each and every request. Okay, that you can tell. This is very important. Okay, and module controller tomorrow I will tell you. Include controller and module controller tomorrow I will tell you. Switch controller, this is a simple one and you cannot use this in the real time as well. Okay, so I will tell you. Okay, so let me copy this and let me paste over here. Okay, I'm toggling these throughput controllers. So see, in the switch controller you can see 3 requests I have. Request 1, request 2, request 3. 3 ఉన్నాయి నాకు. ఓకే నాకు ఈ 3 ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో స్విచ్ కంట్రోలర్ లేదనుకోండి, ప్రజెంట్ స్విచ్ కంట్రోలర్ లేదు. సో వీ హ్యావ్ 3 రిక్వెస్ట్. ఓకే, నాకు ఈ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు, నేను ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ 1 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఏం చేయొచ్చు? ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ 3 requests over here in the thread group. I want to execute any one of the request. ఏదో ఒకటి మాత్రమే, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి నేను. రిక్వెస్ట్ 2, రిక్వెస్ట్ 3 నాకు వద్దు. ఏం చేయొచ్చు నేను? నాకు 3 రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి, రిక్వెస్ట్ 1, రిక్వెస్ట్ 2, రిక్వెస్ట్ 3. ఓకే, నేను రిక్వెస్ట్ 1 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, 2, 3 నాకు అవసరం లేదు. ఏం చేయొచ్చు? కమన్ గైస్, దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. చెప్తే ఇదేనా అనుకుంటాను మీరు. సో యూ ఆల్సో నో దట్ ఆన్సర్, మీకు కూడా తెలుసు అది, కానీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎందుకు చెప్పడం లేదో అర్థం కావట్లేదు. ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను. ఓకే, సో నేను రిక్వెస్ట్ 1 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, 2, 3 నాకు అవసరం లేదు. ఏం చేయొచ్చు? random order variable controller. ర్యాండమ్ ఆర్డర్ కంట్రోలర్ వాడితే 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. నాకు రిక్వెస్ట్ 1 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, రిక్వెస్ట్ 2, రిక్వెస్ట్ 3 వద్దు, ఈ 2 వద్దు నాకు. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ random controller చేయాలి నేను. Once control. వన్స్ ఓన్లీ కంట్రోల్ అంటే 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. random controller
నో, ర్యాండమ్ కంట్రోలర్ అంటే ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు. ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ నాకు అది కాదు, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, 2, 3 వద్దు నాకు. I think you are thinking very beyond way. Okay, that is very simple, very simple. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద టైమ్. ఓకే, ఐ ఆల్సో విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, నేనే చెప్తాను. ఓకే, నాకు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ చేయొద్దు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మీరు, రిక్వెస్ట్ 2ని టగల్ చేయొచ్చు, రిక్వెస్ట్ 3ని కూడా టగల్ చేయొచ్చు. టగల్ చేస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, సింపుల్గా రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసుకోవచ్చు. లేదు, రిక్వెస్ట్ 2, రిక్వెస్ట్ 3 ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ చేసేయచ్చు. యూ కెన్ డిలీట్ ఫ్రమ్ ద రిక్వెస్ట్, డిలీట్ దోస్ 2 రిక్వెస్ట్. ఎందుకు, యూ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దోస్ రిక్వెస్ట్ 2 అండ్ రిక్వెస్ట్ 3, రైట్? రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1నే నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, 2, 3 నీకు అవసరం లేదు. సో అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ డిలీట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిలీటింగ్, వాట్ యూ కెన్ డూ, ద బెస్ట్ అప్రోచ్ ఈస్ యూ కెన్ టగల్ దోస్. టగల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. కాబట్టి అది వాడచ్చు. బట్ టగల్ కూడా చేయకుండా ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా అంటే, ఎస్, వీ హ్యావ్ దన్ ఆప్షన్, that is switch controller. Okay, so what you can do, request number 1, 2, 3 you can select and you can drop on the switch controller. Okay, switch controller like ellandi, here you can see name, you can see switch controller. Okay, you can ignore it, comments you can ignore, switch value. Okay, I am giving like 0. If I give the switch value as a 0, so every time request 1 will be executed back to back. Okay, execute avutundi. Okay, let me show you. Go with a single user. Okay, get report or review results tree, clear your data, run your test. See, request 1 is executed. Change the switch value to 1. Okay, so 1 I have given. So therefore, request number 2 will be executed this time. Clear your data and run your test. So request number 2 will be executed. See, change the value, switch value to 2. Okay, so this time request number 3 will be executed. See. Okay, so based on the switch value, so you can execute a particular request without deleting, without toggling. So we cannot use this switch controller in the real time. But the people, so many people, they don't know what to ask, what not to ask and all. At the time, the people, they are questioning this switch controller and all. So that's why I'm explaining this. In the real time, we do not use this switch controller. Okay, in the interview, the people, so they will ask you to test your stamina. Okay, so like the knowledge and all. So that's why the people, they are asking this switch controller as well. That's why I'm showing here. Okay, if you want to execute the first one every time, so therefore switch value is 0. Always the index, it will start from 0. Okay, you can give 0 as the value. So therefore first request it will be executed. మీరు ఎంతమంది యూజర్లు అయినా పెట్టండి. సో go to thread group and configure 10 over here. Okay, every time same will be executed. Same execute అవుతుంది, 1 1 1 1 మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వై? బికాస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద స్విచ్ వాల్యూ యాజ్ 0. ఓకే, సో వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ హియర్, సో ఐఎమ్ గివింగ్ 1 ఓవర్ హియర్. సో దేర్ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్ రిక్వెస్ట్ 2 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో రిక్వెస్ట్ 2 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో లైక్ దట్, సో యూ కెన్ చేంజ్ ద స్విచ్ వాల్యూ అండ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్. ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. బట్ మీరు చెప్పినట్టు ర్యాండమ్ వాడితే ఏమవుతుంది, 1 2 3 మూడింట్లో నుంచి ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు. బట్ కమింగ్ ఇన్ అవర్ సినారియో, నేను ఫస్ట్ది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, లేదా రెండోది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. స్పెసిఫికల్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ర్యాండమ్గా అయితే, ర్యాండమ్గా నాకు ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయినా పర్లేదు, మూడింట్లో ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయినా పర్లేదు అంటే, ఎస్, యూ కెన్ యూజ్ ర్యాండమ్ కంట్రోలర్ అట్ ద టైమ్. బట్ ఇన్ కమింగ్ టు అవర్ కేస్, I don't want to execute 2 and 3, only 1 I need to execute. Then you can use switch controller and give the switch value 0. Okay, 0 అని ఇస్తే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, 1 అని ఇస్తే సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో 2 అని ఇస్తే థర్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో లైక్ దట్ ద వాల్యూ విల్ బి we need to give as a switch value. Okay, yeah. So today I am stopping over here and coming to include controller and what is this next, module controller. Those two are important. So tomorrow I will tell you those two, okay, along with test fragment. Okay, so tomorrow topic is test fragment along with include controller and module controller. So that topic I will tell you tomorrow. Okay, so any doubts from your end?